Water Management and Plumbing Skill Council (WMPSC), in association with CII, had organized Industry Conclave 2026 at Bishwa Bangla Exhibition Centre, Kolkata on 21st August 2026. WMPSC Industry Conclave 2026 brought together government representatives, industry leaders, academia, training institution leaders, skill development organizations, and other stakeholders to deliberate on the future of skilling and workforce development in the water and plumbing sector. Held under the theme Roadmap of Skilling Towards Bikashit Bharat, with the overarching message Building a Water-Secure, Skill-Ready India, Drop by Drop, Skill by Skill, the Industry Conclave, organized by WMPSC, focused on strengthening industry-led skilling, professionalizing the water and plumbing workforce, expanding apprenticeship opportunities, and creating pathways for Indian skilled professionals to compete in global markets, informed WMPSC Chairman Sri Harsh Agarwal. The conclave was graced by Sri Jagannath Chattopadhyay, Honorable Minister, Department of Higher Education and Technical Education, Training and Skill Development Department, Government of West Bengal, as the chief guest. Addressing the gathering, the Honorable Minister highlighted the often under-recognized role of skilled water and plumbing technicians in ensuring the successful installation, operation, maintenance, and sustainability of India's water infrastructure. A key focus of the conclave was the proposed Center of Excellence for Water Management and Plumbing at Goriahat ITI, being developed through collaboration between the Government of West Bengal, WMPSC, and industry partners. WMPSC officials like Shondeep Roy Chaudhary, CEO Varun Tandon, and others hoped that this initiative will create future-ready water and plumbing workforce from Bengal, fit for India and fit for the world. Rank the workforce priorities for the water and plumbing sector for the next 3 years. For the next 3 years, according to you, what should be the focus of the ministry, the council, the NSDC, the NCVT to train the workforce? Should we be focusing? Speak on the subject that what is the, everybody is talking about skilling. How do we club the skilling to the industry? Which has been most important. Now what we are looking at India is that India is the next global hub for production. As already stated by my friend here, that we are the youngest workforce. And everyone is looking for China plus one. So this great opportunity has come to India, and what we feel is without this skilled labor, it cannot happen. So what are the advantages of skilled labor that probably everyone is aware of? The skilled labor helps the industry to make a quality product as per the Honorable Prime Minister's vision in the last speech they gave the Independence Day. What is WMPC trying to do with it? We're trying to get the skill force. The industry needs are changing. What we have seen, what ideas used to teach. Water ecosystem in India keeps on improving and becomes on par with that of global standards. We are trying not just to compete with the best in India, but the best globally. We want our people to be as skilled as Australians. Harsh Agarwal welcoming Jagannath Chattopadhyay. উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রী হর্ষ আগরওয়াল, শ্রী বিনয় গুপ্তা, ডক্টর সুদীপ্ত নারায়ণ রায়, শ্রী সন্দীপ রয় চৌধুরী, শ্রী সঞ্জীব আগরওয়াল এবং উপস্থিত গণ্যমান্য যারা রয়েছে,
কলকাতার বুকে নির্মাণ সামগ্রী নির্মাতা যারা, তাদের নিয়ে এমন প্রদর্শনী বা এক্সপো এবার প্রথমবার হচ্ছে বলে আমি উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আমাকে, তাই শুনলাম। এবং মূলত B2B বা নির্মাতা সংস্থা, উৎপাদক সংস্থা এবং তাদের নিয়ে যারা কারবার করেন তাদের মধ্যকার মত বিনিময়, বাণিজ্যিক মত বিনিময় এবং চুক্তি ইত্যাদির জন্য এই ধরনের এক্সপো বা প্রদর্শনীর গুরুত্ব মহত্ব যে অনেক, তা আমরা সকলে জানি। সংস্থাদের প্রদর্শনীতে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে আমি কার্যত কাবাব মে হাড্ডির মতোই আছি। এখানে শিক্ষার কি আছে? কারিগরি শিক্ষা এবং স্কিলিং অ্যান্ড ট্রেনিং, স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং এর দায়িত্ব রয়েছে। তো সেই কারণে আপনাদের যে সামগ্রী আপনারা যাই উৎপাদন করেন না কেন, আপনাদের সামগ্রী তখনই ব্যবহার্য হয়, তখনই ব্যবহারের উপযোগী হয় যখন তাতে দক্ষ শ্রমিকের হাত পড়ে। Materials makes your material meaningful. সিআইআই এটা একটা বিল্ড এক্সপো হচ্ছিল, সেখানে একটা সিম্পোজিয়াম ছিল যেখানে WMPSC ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্লাম্বিং স্কিল কাউন্সিল এর ইন্ডাস্ট্রি কানেক্ট ছিল। এখানে মাননীয় মন্ত্রী স্কিল এবং উচ্চশিক্ষা শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন। উনি আমাদের অনেক দিশা দেখিয়েছেন যেভাবে আমরা আরও উন্নতি করতে পারি। যে প্লাম্বিং হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট একটা এরিয়া ইন বিল্ডিং সেক্টর, কিন্তু এটা খুব নেগলেক্টেড। এর কোনো স্কিলিংয়ের একটা মানে পরিকাঠামো বা তার কোনো রকম প্রফেশনাল রোড ম্যাপ ছিল না। সেটা কিন্তু WMPSC অলরেডি এনেছে। আন্ডার WMPSC হচ্ছে আন্ডার NSDC এবং NSDCর গাইডলাইন অনুযায়ী WMPSC চলে এবং ট্রেনিং দেয় এবং আমাদের অনেক ট্রেনিং পার্টনার আছে। উই আর দ্য সার্টিফাইং এজেন্ট। আজকে যদি প্লাম্বার আপনাকে কাউকে চাইতে হয় কোনো জায়গায়, আপনার নেইবার যে লোকটিকে বলবে সে ভালো প্লাম্বার, আপনি কিন্তু তাকেই বিশ্বাস করে নেবেন। তার কোনো সার্টিফিকেশান নেই। এই সার্टिफिकेशन WMPSC दें बैक बाय स्किल मिनिस्ट्री। थैंक यू। हाँ, हम स्किलिंग के लिए हमने पूरे इंडिया में सेंटर्स खोले हुए हैं। हम इंडस्ट्री के साथ मिल के उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं, उनको जॉब दिला रहे हैं। जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ जॉब दिला रहे हैं। हम ये भी स्किलिंग करके हमने कुछ प्लम्बर बाहर विदेश में भी भेज रहे हैं। हमने कनाडा से टाई अप किया है, हमने ऑस्ट्रेलिया से टाई अप किया है, जहाँ से हम प्लम्बर्स को ट्रेन करेंगे। हमें हमारे 2 प्लम्बर्स अभी कनाडा जा के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, वो बाहर जा रहे हैं। उनको हम ट्रेनिंग देके बाहर भेजेंगे। इसका प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। हम बहुत थैंकफुल हैं मिनिस्टर साहब के, जो आए उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया और हमारी डिस्कशन सुनी और आगे स्किलिंग में क्या क्या काम हो सकता है और क्या क्या लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इससे बहुत कुछ आज डिस्कशन हुई और ये बहुत आगे काम आई। Vinay Bhagat on behalf of Water and Plumbing. So my name is Varun Pandit. I am the CEO of the Management and Planning Skill Council. We participate in this Build Expo done what is the WBENG industry with the builders, with the real estate developers, architects, Maharashtra, and coming over as our colleagues. We also invited skills ministry, Jagannath Chattopadhyay, and excellent request for the state government for the fact that skill development has to take front foot in the state investment. We working with the plumbing and the water technicians, and it is something that is very important for not only the infrastructural development that is happening, but also as part of the government missions that are taking precedence, things like the Jal Jeevan Mission.
the Amrit scheme, also the natural gas, which is very important moving forward. So as a council, we are not only creating manpower and training manpower. আমরা যা এখানে করছি জল নিয়ে সব কথা হচ্ছে, জলটা কত আমাদের জন্য উপযোগী সেটাই ইম্পর্টেন্ট। কোথায় থেকে বাঁচবে, কী করে বাঁচাবো, এটা যদি কাউকে না শেখাই, না যদি বুঝিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ। তার এগেনস্টেই এ সার্টিফিকেট। যারা শুধু রেস ধরলে বুঝে কাজ করে নিতে হবে, কী বুঝতে হবে সেটাই শেখানো। থ্যাংক ইউ। আমার নাম জ্যোতির্ময় দেবনাথ, আমি ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্লাম্বিং সেক্টর কাউন্সিলের রিজনাল ম্যানেজার ইস্ট। তো আমি বিগত 13 বছর থেকে প্লাম্বারদেরকে একটা স্ট্রিম লাইনে আনার চেষ্টা করছি, যাতে প্লাম্বাররা ট্রেনিং নিয়ে তারা একটা গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট পায় এবং তাদের ভবিষ্যতে কোনো কাজে লাগে। কারণ প্লাম্বারদের কোনো সার্টিফিকেট নেই, প্রথাগত কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা ওদের থাকে না, খুব কম। তো তারা আজকে স্কিল সার্টিফিকেট নিয়ে ওদের যোগ্যতা অনুযায়ী ওরা কাজ পেতে পারে এবং তারা দেখাতে পারবে যে আমার এই সার্টিফিকেট আছে, আমি স্কিল প্লাম্বার। তো এই জিনিসটা আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, বিশেষ করে আমরা পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের আশেপাশের রাজ্যগুলো আমার আন্ডারে রয়েছে, আমি দেখি এই রাজ্যগুলো। তো সারা ভারতবর্ষেও তো এই প্লাম্বারদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করছি, এনকারেজ করছি, যাতে ওরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিংটা করে ওরা একটা সার্টিফিকেট রাখতে পারে এবং যাতে ওদের কেরিয়ারে ভালো হয়। এবং সার্টিফিকেট, এটাও ফিডব্যাক আছে, সার্টিফিকেটটা নেওয়ার পর ওদের আর্নিং সোর্সও বেড়েছে। এবং একটা প্লাম্বার আমি বলতে পারছি যে আমি স্কিল্ড প্লাম্বার, ও একটা সার্টিফিকেট দেখাতে পারছি। না হলে প্লাম্বারদের যদি বলে যে তুমি প্লাম্বার কী করে বুঝবে, সেটা কোনো কিছু দেখাতে পারছি না। এখন ডিজিটালের যুগ আছে, তো একটা সার্টিফিকেট রাখা ওদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। নমস্কার, ধন্যবাদ আপনারা সময় বার করে যে এখানে এসছেন। সিআইআই বিল্ড এক্সপোতে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্লাম্বিং স্কিল কাউন্সিলে আমার এই স্টল আছে। আমরা সিআইআই এর সাথে যুক্ত হয়ে এখানে প্লাম্বিং আর গ্যাস পাইপলাইন ইনস্টলেশনের জন্য লোকজনকে শিক্ষিত করছি, অ্যাসেস করছি আর সার্টিফাই করছি। আমরা চাই যে বাঙালি আর পুরো ভারতে যে ম্যান পাওয়ার আছে তারা স্কিল থাকুক আর গ্লোবালি কম্পিট করতে পারে, এটা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা চাই যে আমাদের লোকজনের উত্থান হয় আর এমপ্লয়েবিলিটি লোকজনে পারে। শুধু আপনার হোয়াইট কলার অফিস জব নেই, ইনফ্যাক্ট আপনার যে ব্লু কলার জব আছে যেখানে কারিগরির কাজ থাকে, ওখানে লোকজন পড়াশোনা করে কারিগরির কাজ করে আর ভালো আমদানি করতে পারে আর সংসার চালাতে পারে, আমার দেশে উত্থানও করতে পারে। স্যার আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমার নাম হর্ষবর্ধন আগরওয়াল, আমি চেয়ারম্যান আছি ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্লাম্বিং স্কিল কাউন্সিলে, আর আমি ডিরেক্টর আছি ওরি প্লাস লিমিটেড কোম্পানি। আমরা পাইপও বানাই, ওয়াটার ট্যাঙ্কও বানাই।